trouble and death in the Middle East. The fighting erupted quickly when Syrians allegedly fired on Israeli farmers operating tractors. Israel used tanks, mortars, and aircraft to counterattack. Israeli Premier Levi Eshkol said, friendly foreign powers will understand the situation. In May 1967, the leaders of the Soviet Union took a step that would change the map of the Middle East. The losers would be their own allies. It all began with a false report from Soviet intelligence. Anwar Sadat, Speaker of the Egyptian Parliament, was in Moscow for talks with Soviet Prime Minister Kosygin. This was a routine contact between a client state and its superpower ally. Sadat was seen to his plane by the deputy foreign minister. При проводах Садата Семенов отозвал Садата в сторону и сообщил ему о факте концентрации израильских войск на сирийской границе. Естественно, имея в виду, что Садат немедленно передаст эту информацию Насеру. Egypt's president, Gamal Abdel Nasser, was the hero of the Arab world. If Israel was massing troops on Syria's border, Nasser would be expected to act. He sent for his chief of staff and instructed him to find out what the Israelis were up to. رحت الجبهة السورية بين سوريا وإسرائيل فما وجدتش شيء غير عادي وطلبت منه آخر صور جوية عن الحدود فجاب لي صورة يوم 12/5 وصورة يوم 13/5 بحثت في الصورتين فلم أجد شيء. البعثة العسكرية لم تجد ما يؤيد التقرير السوفيتي. إنما أيضا جه ما يؤكد من جانب السفير السوفيتي مرة أخرى إنه التقرير ده صحيح وإن المخابرات السوفيتية ما زالت مصممة على إنه هناك حشود وإن الموقف خطير. Soviet diplomats spread the alarm throughout the region, even in Israel, as the Prime Minister and his wife soon found out. זה היה ב-2:10, 2:30, משהו לפנות בוקר, נכנס עדי כולו ישן, מה קרה? ולמטה בלובי נמצא השגריר הרוסי, והוא לבוש, כולו לבוש וכולו מצורת, והוא חייב לראות אותך מיד. כששאל אותי אשכול, נו, מה עושים? אז אמרתי לו, מה שעושים, מקבלים אותו בפיג'מה. Чувахин посетила школу ночью, передал ему телеграмму Косыгина, и школ тут же сразу сказал, что он готов встретиться с советским руководством для обсуждения ситуации в регионе. Чубахин כל הזמן הוא כולו מלא כעס ומלא זעם, אתם מגייסים ואתם למעלה. אשכול אומר, אתה רוצה שאני אלך כמו שאני עכשיו? אני מוכן הרגע לקום ולנסוע איתך לגולן ותראה שלמעלה, לא לגולן, כי אם למעלה לגליל, ושתראה שאנחנו לא גייסנו שום דבר, והשגריר הרוסי סניית. At that time, Soviet leaders believed they had America on the run in Vietnam. Some in the Kremlin sought to weaken America's influence in the world's second big trouble spot, even at the risk of another war. Мы думали, что в политическом плане, даже если война закончится в ничью, война будет определенным выигрышем, геополитическим выигрышем для нашей страны. Поскольку египтяне показали бы свою способность воевать нашим оружием, при нашей военной и политической поддержке, то есть можно было надеяться и рассчитывать, что соотношение политических сил на Ближнем Востоке
после этого дела, после войны, заметно изменится. In Cairo, Nasser had mobilized his armed forces the moment he received the Soviet report. If Moscow's plan was to provoke a war, it seemed to be working. المعلومات اللي الروس ادوها لنا بتخلي الموقف يتصاعد طبعا. أصبحنا إحنا ملزمين بأن إحنا نحرك قوات لسيناء تكون مستعدة للهجوم على الجزء الجنوبي من إسرائيل إذا إسرائيل حاولت تتعرض لسوريا. عبد الناصر كان مش عاوز يحارب إسرائيل. عبد الناصر عاوز يكتسب مظاهر دعائية إيجابية عن طريق استخدام القوات المسلحة كقوة. الضغط كان موجود من الإذاعات زي ما قلنا قبل كده، الإذاعات الأردن وإذاعات السعودية، إن عبد الناصر بيختبئ وراء الأمم المتحدة. Since the Suez War of 1956, United Nations troops had provided a buffer on the border between Egypt and Israel. Now, Nasser ordered them out. The eyes of the world focused on a small harbour at the edge of the Sinai Desert, Sharm el-Sheikh. اتصلوا بيا وقالوا لي قوات شرم الشيخ. فقلت لهم سحب قوات شرم الشيخ معناه هنحط قوات تحمي العلم المصري. مفروض ان احنا نقفل القنال. قفل القنال معناه الحرب. A blockade at the Straits of Tiran would amount to a declaration of war, because the Straits, at the foot of the Gulf of Aqaba, controlled Israel's only trade route to the eastern half of the world. أهلا وسهلا، إحنا مستعدين للحرب. قواتنا المسلحة خليج العقبة يمثل المياه الإقليمية بتاعتنا المصرية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إن إحنا نسمح للعلم الإسرائيلي أن يمر في خليج العقبة. بيهددوا بالحرب اليهود، بنقول لهم أهلا وسهلا، إحنا مستعدين للحرب. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتنازل عن حق من حقوقنا. هذه المياه هي مياه إقليمية. In Israel, the people prepared to defend themselves. Their Prime Minister, Levi Eshkol, summoned his cabinet and military commanders. נאמר לו על ידי האלופים ועל ידי המטה הכללי שאין ברירה אלא לא רק לגייס, אלא שיש לנו זמן מאוד קצר לצאת למלחמה, 72 שעות, אולי יותר מזה, אבל אין לנו הרבה זמן מפני תחום הזמן הזה מאפשר לצבא המצרי להכניס יותר ויותר דיוויזיות. The generals saw Israel becoming increasingly vulnerable. The chief of staff, General Rabin, was very worried. He smoked a great number of cigarettes and he ate nearly all the nuts and raisins in the little basket there. The foreign minister cautioned them against rushing into war. I said there should still be some attempt to avoid it by exercising warnings and pressures upon the Egyptians. And then Mr. Eshkol sent me a note saying, what are you doing here? Prime Minister Eshkol dispatched his foreign minister to seek the help of Israel's key allies. As soon as he arrived in Washington, with Ambassador Gideon Raphael, the foreign minister was handed a telegram. Those were instructions signed by Prime Minister Eshkol that he should put as a main point in his discussion with Secretary of State and the President the fact that we have information that within the next 24 hours Egypt is going to attack Israel. I said to Gideon, this sounds crazy to me. It simply doesn't fit in with anything that I've been hearing. The Prime Minister's telegram had been beefed up by the Chief of Staff, Yitzhak Rabin, to exaggerate the Egyptian threat. According to Israel's own intelligence reports,
Egypt's forces were not about to attack. The telegram went on to order the foreign minister to seek an immediate pledge of military support from the Americans. The weakening effect on my mission was cannot be exaggerated. First, we were showing panic. Second, we were asking for something which you should never do in diplomacy. Never ask your interlocutor for something which he is objectively unable to do. I said, disregard it and continue on the line with which you have gone. He said, how can I? I'm the foreign minister. My prime minister sends me instruction, because at the end of the telegram was said, don't ask back. Don't argue. I've been asked by my government to explore what these governments intend to do in order to reopen this international waterway to a situation of law. What do you want the United States to do, sir? Well, I've come here really to find out what the United States intends to do. President Lyndon Johnson was informed of the foreign minister's telegram. The president had said to Dean Rusk and me, and I'm going to speak rather crudely, get Eban in here, into the family quarters of the White House, so we can work him over. Because we had heard that the Israelis were about to preempt. They were about to attack the Egyptians. I was shown into one of the back doors at the White House to avoid the press. Eban talked at great length and eloquently. He always spoke eloquently and he always spoke at great length. But what he had to say was very simple. This was a mortal crisis for Israel, and he wanted to know what the United States was prepared to do. The president, he simply expressed skepticism about the idea that Israel was in danger. He said, you are not in danger. You are in a very difficult situation, but you are not in peril. He said to Eban, we do not believe that Egypt is about to attack Israel. Moreover, if it does, you'll lick 'em. To make the point, President Johnson asked for the Defense Department's assessment of the likely outcome of a Middle East war. We had concluded that if Israel preempted, they could win clearly in a period of about 7 days, as I remember. We had also estimated that if they did not preempt and Egypt attacked first, that it would take somewhat longer, perhaps 10 to 14 days. Then the president took out a piece of paper and started reading from it as though this was some kind of a sacred text. And what this document said was, Israel will not be alone unless it decides to be alone. If you go alone, you'll stand alone. That was a very cold-blooded statement. We will not come to your defense if you preempt. We cannot come to your defense if you preempt. As Israel received its warning in the White House, an Egyptian delegation was heading towards the Kremlin. دخلنا ولم نرى حتى شوارع موسكو وبدأنا بقى في المباحثات بياخدونا بالسيارات مغلقة أيضا إلى داخل الكرملين. The Soviets, like the Americans, warned their client not to be seen as the aggressor. Премьер Косыгин сказал, передайте Насару, если вы нанесете первый удар, это может привести к расширению войны и, так сказать, вовлечению в этот конфликт и великих держав. Американцы и другие не останутся в стороне. فقلت له احنا مهدين الموقف. يعني وقفل الخليج ده معناه مش معناه ان احنا هنحارب امريكا. The Soviets made it clear that they meant what they said. سألنا أساساً عن التعاقدات اللي كانت موجودة عشان تتنفذ بسرعة، خاصة قطع غيار الطائرات اللي زي ما قلت أنا قبل كده كان ممكن ناخدها في إيدنا في شنطة. Оружие египтяне всегда просили, при любом случае, при любых переговорах, на любых уровнях, в том числе и Бадра. مش بيرفضوا تزويده لنا، بيقولوا ده مش موجود أساساً، ملوش وجود. فعلا صدمت يعني، قلت مش ممكن يعني
الاتحاد السوفيتي الصديق يعني كيف يتعامل معنا في هذه الأزمة بهذه الصورة، والحرب قد تكون على الأبواب. Nasser got the message. The Soviets would back him only if he did not appear to be the aggressor. His commanders were instructed to stay on the defensive, ready to absorb an Israeli attack. قائد القوات الجوية على كرسي كان قاعد على الكرسي وقف وقال it will be crippling. قال له يا سيادة الرئيس الضربة الأولى will be crippling. قالها بالإنجليزي، يعني الضربة الأولى هتكسحني، هتكسح القوات الجوية. فبص له عبد الحكيم عامر رد عليه قال له طب يا حقيقة يا صدق تحب تحارب إسرائيل، تاخد الضربة الأولى وتحارب إسرائيل ولا ما تاخدش الضربة الأولى وتحارب أمريكا؟ But the war fever in Cairo had become unstoppable. Popular hatred of Israel, which Nasser did nothing to discourage, now swept him forward and drove other Arab rulers to his side. Even King Hussein of Jordan, for years at odds with Nasser, decided he could no longer stand aloof. I told my generals that I'm very afraid a war is imminent. If it does occur, I'm very concerned with the results. We in Jordan are probably the prime target. So in the morning I got into my aircraft and flew to Cairo. And I was met by the president. I was in military fatigues with my gun on. And he said, well, I see you're carrying a gun. I said, I've been like that for the last few days with my troops. And then he made a strange remark. What would happen if we suddenly took you prisoner and denied all knowledge of your arriving in this country? King Hussein did not reply to this threat. He signed a mutual defense treaty with President Nasser and agreed to put his army under Egyptian command. We were on the verge of a war. Therefore, any reservations I had in the past to any troops coming into Jordan were removed as far as I'm concerned. So Israel faced the prospect of war on three fronts: from Jordan in the east, from Syria in the north, and from Egypt in the south. Minister Eshkol hesitated. He came to military headquarters to remind his generals of America's warning. Israel must not go alone. והוא ניסה להסביר שעושים מאמצים דיפלומטיים בארצות הברית ובאירופה ולנסות להגיע להסדר עם נאסר. זה לא התקבל על הדעת, עלינו. Flanked by his chief of staff, the Prime Minister found himself face to face with a rebellion. מדי פלד, שבדרך כלל היה די שקט, בר בקול גבוה, הוא ממש צרח על הממשלה. למה אתם מהססים? למה אתם מפחדים? ואני אמרתי לו, אשכול, עומד לרשותך הצבא טוב ביותר מימי דוד המלך. ואם לא תתקוף, לא ישכחו לך את זה. ואם תתקוף, אתה תנצח וישאו אותך על כפיים בהיסטוריה. To regain the confidence of his generals, Prime Minister Eshkol appointed a new Minister of Defense, Moshe Dayan, hero of the 1956 Suez War. Because the number of their forces is bigger than ours, but still I hope that we can make it, but much depends, very much depends, upon where the battle is. The generals also asked for a second envoy to be sent to Washington. The Prime Minister agreed. הוא אמר, תשמע, מאיר, אני מציע שתיסע לוושינגטון ותברר בדיוק מה קורה שם. His mission was to see if the Americans would lift their veto on an Israeli first strike. The Pentagon had quite enough trouble in Vietnam and didn't want another war. So the head of Mossad called at the Pentagon to sound out the Secretary of Defense.
אני אמרתי לו, אתה יודע מה מצבנו? אני באתי לכאן בשליחות לא פורמלית, אבל בידיעת ראש הממשלה, ואני רוצה לומר לך שאנחנו לא רוצים אף חייל אמריקאי על אדמת ישראל, אנחנו יודעים את ההסתבכות שלכם בווייטנאם. He was doing most of the talking. I did ask one or two questions. ואז אמרתי לו, תראה, אני חוזר הביתה, אני הולך להמליץ שאנחנו נתחיל לפעול. I was friendly during my discussion and friendly as he left. But he didn't ask for answers, he got no answers. אני כמובן קיבלתי חיזוק לעמדתי שצריך לפעול. The head of Mossad raced back to Israel to report to the Prime Minister and members of his cabinet. אני ישבתי בצד זה של הדלת, הם ישבו שם בפנים, ויושבים לילה שלם ודנים. אני מסרתי בצורה מפורטת על כל מה שקרה לי בוושינגטון, והצגתי את העניין, ואמרתי, אני ממליץ שאנחנו נצא למערכה מה שיותר מהר. אני אומר להודות שאיש מהשרים לא, בישיבה הזאת לא היה נגד. ואז כמו שתמיד היינו עושים את אותם הסיבובים המסוימים הללו, פתאום אשכול מתחיל לבמבם. לא הייתה לו אוזן לאשכול, הוא היה מזייף כל דבר, והיה לו איזה שיר חסידי שתמיד הוא היה שר, לא יודעת מה. Der Rebbe hat gesagt, man muss freilich sein, weil es kommen schwere Zeiten. Der Rebbe hat gesagt, man muss freilich sein, weil schwere Zeiten willkommen. ואז אני שואלת אותו, מה קורה, חביבי? ואז הוא אומר, תראי, מחר תתחיל המלחמה, תהיינה אלמנות, יתומים, הורים שכולים, ומי יודע מה ילד יום. The generals chose first light on Monday the 5th of June as the time for the attack. נדברנו, גם הרמטכ"ל ואני, שאנחנו ברביעי ליוני בערב ניסע הביתה, לישון בבית. כי הטמטמס במדינת ישראל עבדו כמו בג'ונגל. עכשיו, אם מפקד חיל האוויר והרמטכ"ל באים הביתה, ואנחנו שנינו גרנו באותה שכונה בצהלה, אז ידעו כולם שמחר שקט, הרמטכ"ל ומפקד חיל האוויר ישנים בבית. From 7 o'clock the next morning, leaving behind only 12 fighters to defend Israel, 180 aircraft took off for Egypt. The target was 45 minutes away. טסנו על הים, בגובה הגלים, על הים בערך כ-15 דקות. היה אסור לנו לדבר ברדיו. והמשכנו על הדיונות, נמוך מאוד מאוד. חצינו את תעלת סואץ על יד קנטרה ונכנסנו לתוך הדלטה. טסנו על הדלטה נמוך כשחקלאים מנפנפים לנו בידיים לשלום, הם חשבו שאנחנו ודאי חיל האוויר המצרי. Most of the Israeli squadrons flew out to sea, far to the west. They had extra fuel tanks to enable them to fly past their targets, Egypt's air bases, and steal up on them from the rear. זה היו 45 הדקות הכי ארוכות בחיים. אף פעם לא הערכתי כמה הרבה זמן זה 45 דקות. השעון כל הזמן לא זז ולא זז ולא זז, זה הלך לאט. As the Israeli bombers approached their targets, the Egyptians received a coded message from Jordan. شافوا الطيارات الإسرائيلي وهي متجهة إلينا، فبعت إشارة من مطار عجلون إلينا للإنذار. هذه الإشارة بالشفرة. كانت الشفرة بتاعتنا اتغيرت قبلها بيوم، فتأخر فك الإشارة. الرجل اللي مسؤول في كوبري القبة عند وزير بيكلم الدفاع الجوي بيقول له
عملت ايه في الإشارة اللي جات لك عنب عنب؟ قال له إشارة ايه؟ זה היה בדיוק 7:45, משכנו לגובה 6,000 רגל, הסתכלתי למטה, ראיתי את המיגים בוהקים, מבריקים בצידי המסלולים, עם הטייסים יושבים בתוך תאי המטוסים, בתוך הקוקפיטס, ואז בעצם הייתה לי ההרגשה, הצלחנו להפתיע. The Israelis began their attack by destroying the runways to prevent the Egyptian aircraft from taking off. The few that did get off the ground were no match for the Israeli fighters. رد عليا رئيس العمليات القوات الجوية، يا نوفل يا نوفل يا نوفل يا نوفل أفندم المطارات بتاعتنا بتنضرب. قلت له يا بركة ايه اللي الكلام اللي انت بتقوله ده؟ قال المطارات بتنضرب. قلت له المطارات بتاعتنا احنا؟ قال اه. قلت له وعبد الحكيم عامر فين؟ والقيادات فين؟ قال لي وسينا بتنضرب اخرى كمان، وسينا اخرى، مطارات سينا اخرى بتنضرب. قلت له كله بينضرب يا بركة في وقت واحد؟ يا بركة اقول كلام تاني غير الكلام اللي انت بتقوله ده. قال كل المطارات بتنضرب. حطيت السماعة لقيت الجمص بيكلمني، احنا بننضرب. صدقت بقى الكلام لأنه جالي من مصدر تاني كمان. وفي هذه الحالة بكل وأنا لوحدي. He was alone because while the Israeli bombers were on their way, his commander-in-chief, Marshal Amar, had left with the Minister of War and his top brass to inspect their defences in the Sinai. يعني الطيارة طارت حوالي 15 دقايق لغاية ما عرفنا الموقف وإن الإسرائيل ابتدت تضرب القوات الجوية. فرجعنا تاني المطار وما كان العربيات مشيت، فاضطرينا ناخد تاكسي عشان يودينا القيادة العام، مقر القيادة. By the time Marshal Amar's taxi got him back to headquarters, Egypt's air force was destroyed. عبد الحكيم عامر ارتبك وبيقول للقائد القوات الجوية نفذ الخطة مضادة. جاوب صدقي محمود وقال له أنا مش قادر أنفذها لأن مفيش طيارات. In the Sinai, Egypt had 3 times as many tanks as Israel, but with no air cover, their cause was hopeless. عبد الحكيم عامر نداه لي وقال لي أنا عاوزك تحط لي خطة لانسحاب القوات إلى غرب القناة. The commander-in-chief, Hakim Amar, had been a close friend of the president for more than 20 years. They had fought together as young officers. Together, they had planned the coup which brought down the Egyptian monarchy. Now, the defeated president phoned his defeated commander-in-chief. وأنا كنت موجود، ما كانش حد تاني موجود. عامر ابتدى يعيط، قال اسمه مجرد يا جمال، رجع أولادنا سالمين يا جمال. وقفل السكة. قلت له إيه العياط ده كله؟ إيه اللي بيحصل؟ قال لي هو ابتدت التليفون بيقول لي سامحني يا حكيم، أنا عملت الكارثة دي، سامحني يا حكيم. وقعد يعيط عبد الناصر في التليفون. Marshal Amar didn't wait for the Chief of Staff's plan of retreat. He simply picked up the phone and gave the order himself. بعت إشارة لانسحب دون الأسلحة الثقيلة إلى غرب القناة. راحت مفتوحة. يعني إيه مفتوحة؟ Marshal Amar's order would kill more Egyptians than the battle. With no plan, his retreating units could not give each other covering fire. The Israelis gave chase. היו טנקים שלנו שנסעו על הכביש, והם נסעו בין טנקים מצריים.
מאות ואלפי כלי רכב וטנקים, כולם מותקפים מהאוויר ומותקפים מהיבשה ומושמדים בוערים. זו תמונה נוראית. 338 Israelis were killed. Egyptian dead numbered 15,000. At 9 a.m. on the first day of the war, just after destroying Egypt's air force, the Israelis had contacted the King of Jordan. אמרנו לו, זה בינינו לבין המצרים. אני לא יודע אם הוא דיבר על זאת. אם אתה לא תיכנס לעניין, שום דבר לא יקרה. But the king felt he had to join the war against Israel because half his subjects were dispossessed Palestinians. If Jordan took any other action or any other course, Jordan would place itself in a position of disintegrating from within, leading to an Israeli occupation of Jordan anyway. בערך ב-10:30, 11, משהו כזה, התחיל להפגיז גם לאורך הקו הירוק. ואנחנו הסתכלנו אחד על השני בפיקוד, אני הייתי אז בעמדת הפיקוד, ואמרנו, זה לא יפה. ואמרנו, אם ככה, לוקחים אותו. The Israelis seized the chance to fulfill a 2,000-year-old dream, to gain control of the old city of Jerusalem. They fought their way to the hills overlooking the city. הסתכלנו למטה על העיר העתיקה, זה היה מראה פנטסטי. יום יפה, שמש, גולדן דום, מבריק בשמש. בוודאי הייתה הרגשה שהאום עומד להתערב. אז חשבתי לעצמי, תכף ייתנו לנו פקודה של הפסקת אש. איך אני אסתכל על עצמי בעיני ההיסטוריה? זה לא בא בחשבון. Before he could move on Jerusalem, the general needed the okay. אז חיים בר-לב אומר, עוזי, יש לך אישור של הממשלה להיכנס לעיר עתיקה. צריך לעשות את זה מהר ובשכל. It took the Israelis 10 hours of street-to-street fighting to capture the city. When the troops were on the brink of victory, their commanding officer received a call from the defense minister. משה דיין היה איש חכם ואיש יחסי ציבור מדרגה ראשונה. הוא הודיע, אני בא לירושלים, תחכה לי. דיין בא, 10 עיתונאים וצלמים ומובי קאמרה, והוא רצה שהרגע של הכניסה שלו לעיר העתיקה, זה יהיה הרגע ההיסטורי הרשמי. When the battle ended, Jordan had lost not only the old city, but all the land it held on the west bank of the Jordan River. I went out to the front and I could see people crossing over in small groups, very tired. You know, all the years that I spent since 1953 trying to build that country and build that army, all the pride, all the hopes, I saw it just destroyed. I never received a more crushing blow than that.
Mr. Prime Minister, does Israel wish any territory beyond the territory she now holds? No, sir. No, sir. We don't need any additional territory. We want only to develop this territory that we have. There is so much to put in energy and money and in brain that we have a little. We don't want any additional territory. 2 days later, Israeli forces did attack an additional piece of territory. With Jordan and Egypt disposed of, Syria became an irresistible target. תקפנו את רמת הגולן עם כל אמצעי הלחימה שהיו לנו, ובשביל לתת לך דוגמה למסיביות של המלחמה שעשינו שם, אנחנו הטלנו על רמת הגולן יותר פצצות מאשר על כל שדות התעופה המצרים ביחד. ב-12 שעות. גם רקטות וגם פצצות וגם נפלם וגם צליפה, כל אמצעי הלחימה שהיו לנו. The whole war had been sparked by a false Soviet report of a threat to Syria. Now that Israel was attacking the Soviets' ally, the war escalated. Word came through the hotline was up, and I didn't know what it was about because I thought that the war was pretty well over. Nevertheless, I went back immediately to the White House. The usual suspects were there, McNamara and the rest. And we had a rather hairy message from the Russians. The Soviets made very clear they would intervene militarily. And very likely they would not only turn Israel back from its attack on Syria, but they would join Syria in an effort to deal a mortal blow to Israel. It was a very, very dangerous situation. The Soviets were not bluffing. Strategic Bomber Command in the Ukraine had received orders to prepare 4 squadrons to fly to the battle zone. Торопливость и спешка была почему-то неимоверная, и было очень серьезное предупреждение насчет того, чтобы ни в коем разе не допустить каких-либо потерь, потому что потеря тем самым любого самолета, она как бы может раскрыть вот суть и смысл и содержание, так сказать, наших налетов, нашей советской авиации. Но поскольку вот, я говорю, надежд на то, что все это дело так пройдет незаметно, не было, поэтому пришлось вот делать вот так. The pilots were then ordered to leave behind all identification. Their aircraft were to be repainted in Egyptian colors. Красные звезды у нас одной краской, красной, как известно, рисуются, то там оказалось 4 цвета. 4 цвета, что помнится, зеленый, черный какой-то, еще там тоже, кажется, красный. Вот такой вот. Не все было под руками, и все это тоже вызвало суматоху. In the White House Situation Room, President Johnson and his colleagues worked out their response to the Soviet ultimatum. The president sent a message on the hotline telling the Kremlin that he was using every means to get the Israelis to stop the war. This was not strictly true. The president could have picked up the phone to the Israeli Prime Minister. Instead, he phoned New York. United States Ambassador Goldberg asked me to come out into the lobby and to say to me, you must immediately announce that the fighting is over. This was not within the Israeli ambassador's power, so he asked his minister, Abba Eban, to phone the Prime Minister. But he was with his generals on the Golan Heights. ופתאום מצלצלה באבן, תגידי לאשכול שיפסיקו את המלחמה מפני שהאום רוצה כך וכך ואלה מצלצלים כך וכך. טוב, אשכול מצלצל, אז אני אומרת לו, אשכול, איך זה? אז הוא אומר, זה יוצא מהכלל פה בגולן וזה, והנוף וזה וזה, ואיזה דברים ליריים ורומנטיים. אז אני אומרת לו, אשכול, אבן רוצה שתפסיקו את המלחמה מפני שהוא לא יכול, כי יש... לא שומע. אני אומרת, מה זה אתה לא שומע? הרי אני אומרת לך בפירוש, במאלו המילים שהוא אומר שהוא לא יכול, הוא הכל... לא שומעים, הקו לא טוב, לא שומעים, אני אבוא הביתה נדבר.
וככה וככה 10 פעמים, ובסוף הבינותי שמה שהולך שם, היו צריכים עוד לגמור כמה קילומטרים. The Israelis pressed on into the Golan and encountered no Soviet forces, thanks to the Americans, who had devised a postscript to President Johnson's hotline message. He asked McNamara what distance from the Syrian coast the fleet, American fleet, was at the time, and he said 100 miles. It was steaming toward Gibraltar on a training exercise. We turned it around. And the president said, move them to within 50 miles, knowing that the fleet was shadowed by Soviet electronic ships, and they would know them directly. That was also part of the message. Так что этого вторжения, такого из-за угла, анонимного, что ли, не получилось, ну и слава Богу. The Israeli government waited until their forces had achieved their objective before giving the order to halt. A colleague of mine from the Foreign Ministry in Jerusalem called me to give me the text of an agreed statement on ceasefire. Israel accepts any proposal made by General Bull for the implementation of the Security Council ceasefire resolution and the arrangements for the supervision of the ceasefire. I read this statement, slowly translating it from Hebrew into English, and that was the end of the war. In 6 days, Israel's armed forces had quadrupled the territory their country controlled. From Syria, they had taken the Golan Heights. From Jordan, the West Bank and the old city of Jerusalem. From Egypt, Gaza and the Sinai. With so much land to trade, Israel had its best ever chance for peace. Israelis flocked to the old city. To these people, the idea of returning it to the Arabs was unthinkable. For us, the central issue was the United Nations meeting, because all Israelis were scared to death by the prospect that what happened in 1956, when the joint American-Soviet pressure chased us right out of our gains, people felt that this was going to happen again. The cabinet determined to hold on to Jerusalem forever, and to the West Bank for the time being. To win support for this at the UN, they decided to offer the Golan Heights back to Syria and the vast empty expanse of the Sinai Desert to Egypt. The idea was that we should reach an agreement with the United States that they would work against resolutions calling for our immediate and unconditional withdrawal. But when the foreign minister brought the offer to the Americans, they judged that Israel could be persuaded to go further and hand back all the captured territories. Eban had told us, we are not interested in territory, so that it was not based on any desire that Israel may have had to acquire territory. That week, President Johnson was hosting a summit for Soviet Prime Minister Kosygin. Eager to appear as peacemakers at the UN, the two leaders approved a draft peace resolution. In Cairo, the draft was scrutinized in the Foreign Ministry. It came down to whether, in exchange for the return of all captured Arab territory, Egypt would recognize Israel's right to exist. ووصلنا إلى النتيجة أن هذا المشروع هو أفضل ما يمكن قبوله. وقدمنا هذا الرأي إلى وزير الخارجية. But Cairo was still reeling from the shock of the defeat and the political upheaval that followed it. عبد الناصر قال يعني احنا خسرنا ما فيش فايدة نقعد. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا
عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي وأن أعود إلى صفوف الجماهير أؤدي واجبي معها كأي مواطن آخر. After his broadcast, crowds surrounded the presidential palace and begged Nasser to stay. يعني أغلبية المظاهرات اللي حصلت كانت حقيقية عن شعور حقيقي. لكن الشيء الثاني اللي اتعامل برضو ان علي صبري بعت برقية لجميع وحدات الاتحاد الاشتراكي في جميع أنحاء الجمهورية بالاجتماع في مقر الوحدات بأكبر قوة ممكنة عشان يسمعوا الخطاب. فالحق التصرف الطبيعي بعد ما يسمعوا الخطاب انهم هيطلعوا من الاجتماع بمظاهرة يقولوا عايزين نصر، لا زعيم إلا نصر. Nasser stayed on as president. His old friend, Marshal Amer, became the scapegoat. He refused to resign, so Nasser had him arrested. He died in custody. It was said in Cairo he was suicided. In this turbulent atmosphere, Nasser rejected the Soviet-American peace plan. عشان الاقتراح ده يتنفذ لازم حد تاني يعمله مش عبد الناصر. لازم عبد الناصر يسيب السلطة لأنه هو البطل العروبة وإزاي يبقى هو يقعد مع إسرائيل على مائدة مفاوضات. In New York, the Israeli foreign minister was shown the superpower's draft peace resolution soon after it had been sent to Cairo. The paper really made our hair stand on end because it talked about withdrawal from all the territory. And when it came to peace, it didn't say just and lasting peace. In other words, it was very deficient for our ears, and I exploded in indignation. Israel had shown its enemies that it was here to stay, and it held enough Arab land to bargain for recognition. But it would take another war before the first peace deal would be struck. Jeremy Bowen's documentary from 2008 examines the events leading up to the Israeli War of Independence in 1949 and its impact on Jewish-Arab relations. The Birth of Israel, watched now on BBC iPlayer.